എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം. ഞാൻ ഡോക്ടർ ബ്ലെസ്സി ആൻ വർഗീസ്, PhD ഇൻ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി. ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ, ഈ സെഷനിൽ എല്ലാവരുടെയും ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് കോപ്പിംഗ് വിത്ത് ദ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഡ്യൂറിങ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് COVID-19. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തോളം ലോകം മുഴുവനും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രയാസമാണ് COVID-19. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി എന്നില്ല, സ്റ്റേറ്റ് എന്നില്ല, സ്ഥലമൊന്നില്ല, ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ്, ഇൻ ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് കോവിഡ് ഹാസ് എഫക്റ്റഡ് ടു ദി മാക്സിമം. ഈ സെഷനിൽ ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്ക് 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദി ട്രബിൾസ് ഓഫ് ദി പേരൻസ്. 2, ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദി ട്രബിൾസ് ഓഫ് ദി ടീച്ചേഴ്സ്. 3, ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദി ട്രബിൾസ് ഓഫ് ദി ചിൽഡ്രൻ. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസംസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൻ ടു ഓവർകം ദി സിറ്റുവേഷൻ. എല്ലാ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ എൻവയറമെൻറ്റ്. നമ്മളെല്ലാം ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് വളർന്നു വരുന്ന എൻവയറമെൻറ്റ് ഈസ് കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻടു 2. Number 1, primary environment, which is known as the immediate family. ജനിച്ച് വളരുന്ന സാഹചര്യം. That plays a major role in the development and shaping of an individual, right from childhood till being an independent individual adult. 18 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും പ്രായപൂർത്തിയായെന്ന്. Why? Because the individual is independent on his own or her own. He or she is ready to take decisions, work, move around independently without any assistance. സെക്കൻഡറി എൻവയറമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളാണ്. ആഫ്റ്റർ ഹോം, സ്കൂൾ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദി സെക്കൻഡ് ഹോം. Why? Because education is very important. Education is the background for a bright future. It depends on the individual how far you want to pursue your academics, but it is very important. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പേരൻസും ടീച്ചേഴ്സും ഒരുപോലെ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. Focusing on the parents and teachers problems. Number 1, tension. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ആരും തന്നെ ഈ ലോകത്തില്ല. കാരണം ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾക്ക് പോസിറ്റീവ്സ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്. Some way or the other. Not only with regard to COVID, but also in the daily living scenario. കോവിഡ് കാലത്ത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. Why? Because വളരെ നോർമലായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലം പെട്ടെന്ന് ലോക്ക്ഡൗണും കോവിഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓഫ്ലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാറ്റി ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്കി, എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു pathetic situation ആയിരുന്നു. That creates a lot of tension in both parents and teachers because it was an unexpected situation. നമ്മളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് മെൻ്റൽ സ്ട്രെയിൻ. മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ തളർന്നു പോകും. Why? Because we are not able to accept the situation at the first, which creates to tension. Workload. Point number 2, workload or work pressure. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും 24 മണിക്കൂർ ഒരിക്കലും തികയില്ലെന്ന്. Why? Because we have to do a lot of work in the limited time. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ തീർക്കാനുണ്ട്. There are deadlines in our lives.
ഇപ്പോൾ പേരൻസിനെയും ടീച്ചേഴ്സിനെയും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there is an interconnection. Why? Because teachers are teachers by profession in school, but at the same time they are also parents at home. Vice versa, parents might be teachers as professionals, at the same time they are also parents at home. So there is an interconnection. Same with regard to the children also. They might be having parents who are teachers or from the other professional background also. So workload or work pressure. So day-to-day living lana like 8 മണിക്കൂറും 10 മണിക്കൂർ 12 മണിക്കൂറൊക്കെ ജോലി ചെയ്യണം, അത് കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കണം. There is no time. So parents find it very difficult because of their work pressure. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ, കറക്റ്റ് സമയത്തിന് ടീച്ചർ പറയുന്നതെല്ലാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ടീച്ചേഴ്സിനും മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Because there are certain limitations. Number 3, financial strain. In a human scenario or human spectrum, there are 3 economic statuses. One is upper middle class and lower status or lower middle class. So നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം where our parents are standing, how far we are able to afford. ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ not that every family can afford a phone or afford a laptop or afford an iPad. It will take time. ചിലപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പേ കാണത്തുള്ളൂ, ബട്ട് 2-3 പിള്ളേർ കാണും. So they all have to attend online classes at the same time. So parents are struggling and they find it very difficult. Oh, what will I do? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. She is not able to focus or he is not able to attend classes on time. So where is the money or where is the finance for getting another gadget? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഫോണില്ലാത്ത വീടുകളില്ല, ബട്ട് എന്നാൽ പോലും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻ ജനറൽ there are families where they have financial strain and stress for meeting the expenses. Time constraint. സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ്. ബിക്കോസ് 24 hours is not enough. 8 മണിക്കൂറും 10 മണിക്കൂറും 12 മണിക്കൂറും ജോലിക്ക് പോകുന്ന പപ്പായും മമ്മിയും ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ they are so stressed out, they are tired, they don't have the time to look after their children. കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ they might sit alone, they know what to do. ഈ 3 വയസ്സ് 4 വയസ്സ് ഇപ്പം സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് right from 3 they start. So somebody has to sit with them. So there is time constraint. Except for mothers who are housewives, it is okay for them, but who are working find it very difficult. Extra effort. സ്കൂളിൽ പോകുമ്പം നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. that is a part of the routine and it goes in a schedule. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസമോ ഒന്നും നമുക്ക് തോന്നില്ല. ബട്ട് when it comes to online classes, നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. Sometimes online class will be on the same time. 2 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരേ ടൈമിൽ. സോ ഒരാൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വേണം, ഒരാൾക്ക് ഫോൺ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വേണം, ഒരാൾക്ക് ടാബ് വേണം. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് we have to arrange. You have to take extra effort. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ we have to ask for rent or make any other arrangements. Can you spare me 1 gadget for today alone? You have to take some effort. Lack of concentration. ഒരു ഹ്യൂമൻ സ്പാൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇസ് വെരി ലെസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ ബോർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലെക്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് we can only concentrate for hardly 5 minutes. After that our mind gets distracted. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. It is very difficult for the parents to concentrate too many things at a time. They might forget. അത് അവരുടെ കുറ്റമല്ല. It is quite natural to forget things. കാരണം ഇതൊക്കെ ഹ്യൂമൻ നേച്ചറാണ്. Brain is the only part of the body which works as a machine to meet your needs.
ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ്. ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുവാണ് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി പ്രസൻറ്റ്. പഴയ കാലത്ത് എവറിത്തിങ് വാസ് വെരി വെരി മാനുവൽ. സോ നമ്മുടെ പേരൻസിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു. ദേ വർ ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ human manpower. There was no electronic gadgets. It was all manual. Writing, reading, calculations and so forth. But when it has to come to the present generation, technology plays a major role. ഇപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൽ വരെ മൊബൈലാണ്. കുഞ്ഞിനോട് ചോദിച്ചാൽ കുഞ്ഞിനറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഗെയിം കളിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് പാസ്വേഡ് ഇട്ടിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതും, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എടുക്കുന്നതും. ദേ നോ. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് നൗ. ബട്ട് പേരൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ദേ കം ഫ്രം ദി പ്രീവിയസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓർ പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻ വെയർ ടെക്നോളജി വാസ് നോട്ട് very famous at that time. So generation gap. Role limitations. So parents and teachers, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്റർകണക്ട് ചെയ്യുമ്പം there are role limitations. ഇപ്പോൾ പപ്പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന റോള് മമ്മി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മമ്മി ചെയ്യുന്ന റോള് പപ്പ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, or teachers in that scenario, because they have to do only their roles and responsibilities. Then only the needs will be fulfilled. So role limitations. Lack of professional bonding. Manual at offline ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പം there is a professional bonding. Why? Because ടീച്ചറും കുട്ടികളുമായിട്ട് നല്ല bonding ഉണ്ട്. There is eye to eye coordination. There is speech. They can see each other. Teachers will write on the blackboard. കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ടാണ് നോട്ട്സ് എഴുതുന്നത്. They are not seeing any screen, but they are seeing the blackboard. ടീച്ചർ പറയും, കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയും. Why? Because she wants to get their attention. So teacher is having a professional bonding during offline class, and there is lack of professional bonding in online class. Why? Because it is a very small screen. It is relied on totally on technology, and the teacher cannot see everybody. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ആണോ എന്ന് സൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ കൂടെ അറ്റൻഡൻസ് ടീച്ചർ എടുക്കുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ടീച്ചർ ഹാസ് ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ടു മോണിറ്റർ എവറിബഡി ഓർ ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ്. Moving on to the troubles faced by children during COVID-19. Adjustment issues. Adjustment issues എന്ന് പറയുമ്പം കോവിഡ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഐ എം ടോക്കിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് 2 years ബാക്ക്, ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഇത്രയും നാളും ഓഫ്ലൈനിൽ പഠിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓൺലൈൻ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം they cannot accept the environment alone. It is a totally different scenario. So adjustment issues. ഇപ്പം 2 വർഷം ആകാൻ പോകുന്നു. Children are so comfortable with online education. ഇപ്പം അവർക്ക് തിരിച്ച് ഓഫ്ലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ്, ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ സ്ട്രെയിൻ. ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പം ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും തളർന്നു പോകുന്ന ഒരു സിനാരിയോ ആണ് എല്ലാവരും. അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ കൂടുതലാണ്. വൈ? ബിക്കോസ് സം ചിൽഡ്രൻ വിൽ ബി ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ്. They will not be able to accept the situation. Some children will be strong enough to face the challenges. Physical എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോഡിലി ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കും. തലവേദന, കണ്ണുവേദന. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ടൈം ഇപ്പോൾ എത്ര മണിക്കൂറാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പോകുന്നത്? മേ ബി ഹോൾ ഡേ, രാവിലെ 9 മണിക്ക് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ ആയിരിക്കും, വൈകിട്ട് 7 മണി വരെ ആയിരിക്കും. സോ the time constraint. So in that way it leads to physical problems.
ബാക്ക് പെയിൻ, ഒരേ പൊസിഷനിൽ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ മുന്നിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ആർ ചാൻസസ് ഫോർ ബാക്ക് ഏക്ക്. ലാക്ക് ഓഫ് സ്ലീപ്പ്, അതും ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലമാണ്. 9 മണി വരെ 7 മണി വരെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും പിന്നെയും ഉറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. വൈ? ബിക്കോസ് അടുത്ത ദിവസത്തേക്കുള്ളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ബട്ട് വെറാസ് വെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഓഫ്ലൈൻ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ എ പ്രോബ്ലം. വൈ? ബിക്കോസ് ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. So everything was going well and smooth. But in case of online education, it is not the case. Misusing the freedom. Misusing the freedom എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ത്രൂ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, ന്യൂസ് ചാനലിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സൂയിസൈഡ്. പല കുഞ്ഞുങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് ബോയ്സ്, ആൺകുട്ടികൾ, between the teenage age 10, 11, 12, 13, 14 youngsters, അവർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞ് റൂമിൽ കയറിയിരിക്കും, കഥ അടച്ചിരിക്കും, പേരൻസ് നോക്കാറില്ല, ചിലപ്പം പേരൻസ് ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ വൺ ഫൈൻ മോർണിംഗ് സൂയിസൈഡ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഗെയിം അഡിക്ഷൻ. നമുക്ക് മൊബൈലും ലാപ്ടോപ്പും വാങ്ങിച്ചു തന്നേക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനാണ്. ബട്ട് ദർ ആർ ചിൽഡ്രൻ, സ്റ്റുഡൻസ് ഹൂ ആർ മിസ്യൂസിങ് ദ ചാൻസ്. വൈ? ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് ദ ഫ്രീഡം ആൻഡ് ദേ ആർ മിസ്യൂസിങ് ഇറ്റ്. സോ ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് ദ ലിബർട്ടി ടു ഡു വാട്ട് എവർ ദേ വാണ്ട്. പപ്പായും മമ്മിയും ടീച്ചറൊന്നും നോക്കുന്നില്ല. സോ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞങ്ങൾ വി വിൽ ഡു വാട്ട് എവർ വി വാണ്ട്. So that is referring to misusing the freedom. Lack of connectivity. ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഒരു ദിവസത്തെ ക്ലാസ് അല്ലേ, പോട്ടെ, സാരമില്ല, നോ പ്രോബ്ലം, നാളെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനോട് ആരോടെങ്കിലും വിളിച്ച് ചോദിക്കാം. So there is lack of connectivity. Teacher doesn't take note of what is happening. Lack of verbal communication. ഓഫ്ലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കും, സ്റ്റുഡൻസ് അതിന് ആൻസർ പറയും. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് ലാക്ക് ഓഫ് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതൊരു വൺ വേ ട്രാഫിക് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ദ ടീച്ചർ ഈസ് സ്പീക്കിംഗ്, ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ലിസ്ണിംഗ്. ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ചാൻസ് ടു സ്പീക്ക്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടീച്ചർ ചോദിക്കാറുണ്ട് സൂമിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ കൂടെ ചോദിക്കും, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ പേര് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ആൻസർ ഒന്നും വരുന്നില്ല, അന്നേരം ചോദിക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ, ലൈനിലുണ്ടോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും. സോ ദർ ഇസ് ലാക്ക് ഓഫ് വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ടീച്ചർ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കും, പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും റെസ്പോൺസ് കിട്ടാറില്ല. ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ സോ മെനി കേസസ്. ലാക്ക് ഓഫ് സോഷ്യൽ ബോണ്ടിങ്. സ്കൂളിൽ പൊക്കോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ ബോണ്ടിങ്. അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പൊക്കോണ്ടിരുന്ന സമയത്തും ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ ബോണ്ടിങ്. സോ പല ഡിവിഷൻ പിള്ളേർ, ഇപ്പം 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ 6ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള കുഞ്ഞുമായിട്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് ദേ ആർ സീയിങ് എവറി ഡേ. So you have a social bonding, a social communication, a social linkage between all age groups within your peer circle. Inadequate response. മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ there is no response. ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൺലൈനിൽ കൂടെ നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കും, കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് നോക്കി എക്സാം എഴുതും. Then they are required to scan and send it to the teacher. So there are chances when the teacher receives the paper, maybe it will be half of it will be missing, half of the answers will be unclear. But whereas when it was offline, ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല, ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവുക, പെന്നും പെൻസിലും എടുക്കുക, പേപ്പർ എടുക്കുക, എഴുതുക, സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോരുക. That was very easy. But when it has come to the COVID situation and online education, it has created a lot of difficulty. Agitation, restlessness.
ഇറിറ്റേഷൻ, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓൺലൈൻ ആയാലും ഓഫ്ലൈൻ ആയാലും അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ ആണ് മെയിൻ. കാരണം more than 5 to 10 minutes it is difficult to concentrate. ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല, but the child or the student will be very irritated after some time. So that's the reason why teachers say ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്താലോ, you can take 5 to 10 minutes break so that you can be fresh. സെയിം വിത്ത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്. വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് 10 മിനിറ്റ് അല്ലെ 15 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് കാണും. വൈ? ബിക്കോസ് ജസ്റ്റ് ടു റിലാക്സ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ടു ഫ്രഷ് ഇറ്റ് ആൻഡ് കം ബാക്ക് ടു ദി ക്ലാസ്. ലിമിറ്റഡ് ആംബിയൻസ്. സ്കൂളിലും കോളേജിലും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ സീ യുവർ ക്ലാസ് റൂം, പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്, other classrooms, office rooms and so forth. It's a huge environment. So much of open space, fresh air എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ വീട്ടിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ 4 ചുവരിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, 4 walls. രാവിലെ 9 മണിക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയാൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ between the 4 walls. There is no recreational activities. Break എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ just go for 5 minutes or 10 minutes and then come back. Strict schedule. സ്കൂളിലാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ we are having a timetable. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫ്രീ പീരിയഡ് ഉണ്ട്, ബ്രേക്ക് ടൈം ഉണ്ട്, ഗെയിംസ് പീരിയഡ് ഉണ്ട്, PT പീരിയഡ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. സോ വി ആർ എൻജോയിങ് ആൻഡ് സ്റ്റഡിങ് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂളാണ്. രാവിലെ 9 മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ till 5 o'clock you have to be on your chair. It is strict. There is no change. There is nothing to do to divert your mind. So you get mentally stressed. Fear and frustration. Fear and frustration is very common among students. Why? Because they are worried if they can meet their needs. Gadgets with regard to their homework deadlines, assignments. ഓഫ്ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടീച്ചറിനോടോ പ്രൊഫസറിനോടോ പറഞ്ഞിട്ട് we can take an excuse. But when it comes to online, again you have to ask for an excuse. It depends on the professional if he or she wants to accept it. So fear and frustration.